So all of you listen my voice clearly. Voice Yes, sir. వినిపిస్తుందమ్మా? సో Good కొంచెం morning, వాయిస్ sir. వినిపించకపోతే నాకు గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. వాయిస్ క్లియర్ లేకపోతే నాకు కొంచెం మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, నేను కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ వేరే దగ్గర ఉన్నాను, సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో గివ్ ద Okay. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద మెసేజ్ పెట్టండి, వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా అనేది. ఓకే, సో నౌ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకే, so listen all of you clearly. So today we have discussed about the block for another part, that is bio coordination or bio inorganic chemistry. Bio coordination or bio inorganic chemistry, that means the inorganic metals. Inorganic metals are how to use for the biological system. That means what? Living beings. That means what? Living beings. The living beings are use the metals. Which metals? Inorganic metals. Inorganic metals, how to use that? Okay, what is the importance? What is the importance of the metals? Okay, so now discuss one by one. So chapter name, bio inorganic chemistry. Bio inorganic chemistry are now tell me. Not clear your voice. Any doubt? You put the message. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదమ్మా? Yes, sir. ఓకే, సో bio inorganic chemistry are bio coordination chemistry. Bio coordination chemistry. So the bio inorganic chemistry are living beings. That means living beings and what? Human beings, plants, different means living beings, pranam unna daniki. So what is the uses of chemicals? Chemistry, what is the use of chemistry? So ikkada enti organic chemistry. Okay, organic chemistry, that is require how much? Almost 90% in the living beings. Organic chemistry, living beings lo organic chemistry ante carbon sambandhinchinadi enta untundi? That is the 90%. 90%. These are the use of growth of the body. Organic. What? Any doubt? So please all of you go to the mute. Okay, mute కి వెళ్ళండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి, పుట్ ద మెసేజ్. సో నాట్ క్లియర్, listen the voice, you can put the message. Okay, the organic, that means what? Contain. Organic is contain what? Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. These are the formation of organic complexes. These are the formation of organic complexes. The human being or living being are made up of almost 90% elements. Which elements are participate? These elements are participate. They are which form? Which form? That is the carbohydrates, proteins, okay, amino acids. Carbohydrates, proteins, which form? That is the carbohydrates form lo untai, proteins form lo untai, okay, amino acids form lo untai. That is the 90%. That is the in the building construction, that is one brick laga panchestundi. The construct the human body, that constructs the living being, that constructs the living being. That is the example. For example, that is acting as a brick in the formation of the structural houses or constructions. Construction oka building laga that form use avutundi. Okay, next, inorganic complexes. This is a very very important. Inorganic complexes, they are how much? That is used only 10% is there in the living being. Inorganic is there how much? 10% in the human body. 10% in the human body. Okay, so these are the very very important. Their role, the important role, or it's a very very important role in the inorganic chemicals, inorganic elements, inorganic elements. Okay, what is the use of that? What is the use of these elements? They are the
used in the metabolic systems. So in the human body or living beings, so many metabolic systems are there. So many metabolic systems are there. అంటే రకరకాల చర్యలు జరుగుతాయి మన బాడీలో. దట్ ఆల్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్స్ in the do the proper way. What is the using of this? Inorganic elements. Inorganic elements. Again, the inorganic elements are classified into two types. Okay. So మొత్తం 100% అనుకుంటే 90% ఆర్గానిక్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది. దే ఆర్ వాట్? కార్బన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. కార్బన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, oxygen. So remaining 10% is the inorganic elements. Inorganic elements. That is what? Metals and their ions. Metals and their ions. Metals or non-metals also is there. Some non-metals also using or involve the metabolic systems. Some using the metabolic systems. So here in the inorganic complexes, again classified into two types. Very, very important classification is again classified into two types. Okay. One is the essential elements. One is the essential elements. The second one is what? Non-essential elements. Non-essential elements. The essential elements, these are the more important elements in the do the metabolic system of the living being. Any metabolic system, for example, digestive system, respiratory system, okay, reproductive system, okay, means different types of metabolic systems are there in the living being. All living beings are in the do the కరెక్ట్ ప్రాపర్ వే. అంటే ఒక మెటబాలిక్ సిస్టమ్ ఒక దాన్ని ఏమంటాం? వ్యవస్థ. అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అని, ఓకే, శ్వాస వ్యవస్థ అని, ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అని, ఓకే, జీర్ణ వ్యవస్థ అని, డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. అవన్నీ జరగాలి అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్, దే ఆర్ వాట్? యూజింగ్ ద ఎంజైమ్. They are using the enzyme. That means like the catalyst. Do like the catalyst. Okay. Catalyst enzymes ga panchestayi. Okay. So this is the essential elements. Essential, more important elements. More important inorganic elements. More important essential elements. Okay. So the second one is the non-essential elements. These are the not important. Okay. That is required but not important. So what is the example of that? For example, you know here, what is the examples? Nickel, boron, okay, germanium, okay, and lead, mercury, okay, cadmium, okay. What is the elements? Non-essential elements. These are the little bit is the not used, but in the human body are contain these elements also. Our living beings are contain these elements also. So these are present in the human body, but they are not involved in the any metabolic system. They are not involved in any metabolic system. They are what? Hafnium, boron, germanium, cadmium, okay. This is a lead, mercury. So these are the little bit is not means effective the human body or living being. These are the containing more in the human body. The causes the different diseases. The causes the different diseases. Okay. So that's why these are non-essential elements. Non-essential elements. That is not useful in the human body. That is not useful in the human body. Okay. Then here essential elements. These are useful, very important for the human body. Okay. Essential elements. What is the essential elements? Okay. So in the essential elements also again classified into two types. The essential elements are classified into two types. One is the micro element, macro elements, macro. This second one is the micro elements or oligo elements antam. Micro elements are oligo elements or trace elements. This is a micro elements, oligo elements or trace elements. The first one is what? Macro elements. First one what? Macro elements. Macro, that means what? These elements are useful in the living being greater than 1 gram in the everyday the their metabolic system. Body or any living being in the family of the living being, they are the important. So in the
human body, the metabolic system are very important to the human body. They are useful what 1 more than 1 gram using of the metabolic system. That elements are known as the macro elements. That elements are known as the macro elements. They are let's say micro elements. Micro, they are the less than 1 gram in the everyday system. They are metals are used quantity or required. Okay, so in the metabolic system జరగాలంటే కొంత కావాలి. నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఓకే, అవేంటో చూద్దాం. ఓకే, దే ఆర్ కంటైన్ ఇన్ జనరల్లీ ఎంజైమ్స్ లో ఉంటాయి. ఎంజైమ్స్ లో ఈ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఎంజైమ్స్. ఓకే, అంటే ఒక రియాక్షన్ ప్రేరేపిస్తుంది, ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది ఎంజైమ్స్. సో మెనీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ దేర్. ద మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్. The macro elements are useful in the direct metabolic system. ఏంటి చూద్దాం. Macro elements are there. So which type of macro elements are present? Okay, we'll discuss about that. So the macro elements. So this is the classification of this is the black 4 some another topic. So today is the last this topic. This is a very very important for the examination. Black 4 fourth chapter. Okay, so in the fourth chapter are contained ligation aspects of diatomic molecule. That is also we have discussed about. In the last class we have discussed about the metal clusters. Okay, that is also. And in this class we discuss about the biocoordination chemistry. That means the coordination transition elements are the formation of the complex. Okay, the metals are involved in the metabolic system. Or inorganic chemistry. Inorganic elements are useful. Inorganic elements are useful in the involving the metabolic system. Okay, so now macro elements. Okay, so we are consider the macro elements. That means organic synthesis organic elements. That is we are consider the macro elements. They are what already explained that carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. These all are the involved in the formation of organic components. The formation of the organic components. They are the building elements. ఒక బిల్డింగ్ ఫామ్ కావడానికి యూజ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్. దట్ ఈస్ ఒక బ్రిక్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. బ్రిక్స్ ఉంటేనే మన బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేది. ఓకే, బ్రిక్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం. At the same time, sodium is a very very important element. Potassium. Block 4 which unit, sir? What? Block 4 ka which unit? That is the last part, that is bio-inorganic chemistry or bio-coordination chemistry. Small topic is there. Today discuss that topic. You can see once your material is there, no manual. That manual you can observe that. I will send the material also. The clear is their material. Okay. Black 4. Last part. Inorganic chemistry. What? Inorganic chemistry ka? Inorganic chemistry, yes. Now this is inorganic chemistry. Black Okay, 4 inorganic chemistry. Okay. Okay, sir. Okay. So next, what is the element? Sodium, potassium, chlorine. Okay, sodium, potassium, chlorine, calcium, magnesium, phosphorus. Okay, phosphorus, iron. Okay, so different types of elements are there. Okay, these are the essential elements lo macro elements. The essential elements, which type of this is the macro elements? The macro elements: sodium, potassium, okay, chlorine, calcium, magnesium, phosphorus, iron, cobalt. So cobalt also is there. So cobalt is the micro element. These are the
macro elements. This is the build elements and chapter. Okay, the very very then the micro elements. So what is the example of micro elements? You can observe here. Micro elements also is there. These are also very important. These are also very important. We are discussing about one by one. Okay, we are discussing about one by one. What is the micro elements? Micro elements are oligo elements or trace elements. Micro elements, the names of these elements, oligo elements. Okay, they are involved different metabolic systems. Okay, and trace elements on chaptam. Okay, chromium. They are what? Chromium, manganese. Okay, manganese, copper. Okay, cobalt, zinc, fluorine, iron. So fluorine, iodine. Okay, fluorine, iodine. Okay, chromium, manganese, copper, zinc, fluorine, iodine. Okay, these are the what? Micro elements. These all are the micro elements. Okay, so what is the role of these elements? What is the use of these elements? What is the use of these elements? How to obtain this? How to obtain this? So here what? Role of the macro elements. The role of the macro elements. They are what? Sodium, potassium, chlorine. Sodium, potassium, chlorine. What is the source of this? How to obtain this? These are the green vegetables. Green vegetables. Okay, and freshly um, okay, vegetables. Okay, freshly vegetables, fish, milk, milk product, coffee, tea, common table salts, and fruits also contain these elements. Fruits. So what is the source of these elements? How to obtain our body? How to get these elements in our body? ఎట్లా తీసుకున్నది మన బాడీ? ఫ్రెష్లీ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, లీవ్స్ అంటే ఏంటి? ఆకుకూరలు అంటాం. ఓకే, అండ్ ఏంటిది? ఫిష్, మిల్క్, మిల్క్ ప్రొడక్ట్, స్టార్చ్. ఓకే, స్టార్చ్, కాఫీ, టీ, కామన్ table salt. These are the source of these elements. So what is the function of these elements? What is the function of these elements? So these elements, the main function is the osmosis of the, okay, in our body. ద్రవ విస్తరణ క్రమాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆస్మాసిస్. Okay, maintenance the osmosis. Okay, for the example of hydration and hydration and dehydration. Please go to the mute. Okay, so in the maintenance of what is that? Mute kelland amma, mute kelland. Okay, in the maintenance of blood pressure. In the maintenance of blood pressure. Okay, in the maintenance of different types of functions. In the maintenance of different types of functions. And what is the functions? They are useful in the in the transfer of CO2. In the transfer of CO2, in the protection of in the protection of the what is digestive juice. In the protection of digestive juice. Okay, and in the protection of the extramolecular and intracellular fluid. Intracellular and extracellular fluid. What is the means of intracellular extracellular fluid? Okay, that is the sweat. They are the important role in the osmosis of the hydration of the osmosis ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? సో అంటే dehydration. Sir, lot of External disturbance is cellular there, sir. Sir, lot of was disturbance there. is there. So please all of you go to the mute. Okay, mute కి వెళ్ళండి. ఎవరు వాళ్ళు? శివ గౌడ్. Okay, please go to the mute. Class disturb అవుతుంది. శివ గౌడ్ ఎవరు? మ్యూట్ కి వెళ్ళండి అమ్మా.
ఆయన మ్యూట్ గా వీడియో ఆన్ చేసిండు. Okay, this is the maintenance of intracellular fluid. Intracellular fluid అంటే మీన్స్ మన బాడీలో స్వెట్ గా వస్తుంది కదా, cellular fluid, that is maintained. And extracellular fluid. So the intracellular fluid or contain the metal is the potassium. K plus is present in the intracellular fluid. అంటే that is maintain the osmosis of the pressure. ద్రవాభిసరణ క్రమాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. That is the intracellular fluid. Next, extracellular fluid. This is or contain the concentration of the Na plus ion, sodium plus ion. అంటే మన స్వెట్ వస్తుంది అమ్మా, చెమట. స్వెట్ లో ఏముంటుంది మనకు? సోడియం క్లోరైడ్ అయాన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ the maintenance of the bile juice అని చెప్తాం. Bile juice, this is the in this ions are maintain the bile juice, that is the in the involve the digestive systems. Okay, so the concentration of this ion, okay, depend on the concentration of this ion. Okay, the human body or maintain different pattern. Okay, that is what irritability. Okay, what is the concentration of this ions, which ions? So in the maintenance of extracellular fluid and intracellular fluid, and Cl minus ion, that means potassium ion and sodium ion, the concentration of this ion. Okay, the causes the and some in the calcium also is there, magnesium also, different ions are there. Okay, so the irritability is directly proportional. Very important this point. The irritability is directly proportional to sodium, potassium and OH minus ions. Okay, irritability అంటే ఏంటిది? అంటే మీన్స్ చికాకు అట్లా ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఒక వ్యక్తికి. సో ఎందుకు వస్తుంది? ఇన్ దట్ maintenance or the concentration of Na plus ion is increased, the concentration of K plus ion is increased, the concentration of hydroxide ion is increased. Okay, the irritability is directly proportional to what is the relation? Directly proportional. The more irritability is there, the more concentration of in that body are contain more concentration of the sodium and the potassium and the irritability to indirectly proportional to calcium plus 2 and magnesium plus H plus ion. The irritability is indirectly proportional to calcium plus 2 ion, magnesium plus 2 ion, H plus ion. These are the less are there in the human body. These ions human body. That time also the irritability is there. So the calcium is the most abundant metal in the human body. That means essential elements lo most abundant element is what? Calcium. Okay, in the total human body or total living being, most abundant element is the carbon. Okay, most abundant element is the carbon. Element is the carbon, metal is the calcium. So note down this point. Okay, so here what? The concentration of sodium ion, potassium ion and chloride ion is increased. The irritability also increase. What is the relation? Directly proportional. Okay, irritability is increased. The increasing of in the human body or living being or contain what? Na plus, K plus, OH minus ions. Okay, the irritability is indirectly proportional to calcium ion, magnesium ion and H plus ion. Okay, so these are the maintenance in the digestive system and the muscle contraction. Okay, muscle contraction, and these ions are present in the bile juice. This ion is present in the bile juice. That is what? Digestive juice antam. ఎక్కడ ఉంటుంది? పిత్తాశయంలో ఉంటుంది. పిత్తాశయం అని చెప్తాం కదా. ఓకే, అక్కడ అందులో ఉంటుంది డైజెస్టివ్ జ్యూస్.
That is called bile juice అని చేస్తాం. So in this bile juice is maintenance the osmosis అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ద్రవాభిసరణ క్రమం అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఆస్మాసిస్. ద్రవాభిసరణ క్రమం ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ గాఢత ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఒక ద్రావణి అనేది గాఢత ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం నుంచి గాఢత తక్కువ ఉన్న ప్రదేశంకి ప్రయాణిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఆస్మాసిస్. ఓకే, ఇది ప్లాంట్ లో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా, రూట్స్ కింద ఏముంటుంది? గాఢత ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే వాటర్ ఉంటుంది. మినరల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? కింద ఉంటాయి, అంటే మీన్స్ ఎర్త్ లో ఉంటాయి. అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తుంది? ఇన్ ద ఆస్మాసిస్ ప్రకారం, ఆ ద్రవాభిషణ క్రమం ప్రకారం ఆ ఉన్న మినరల్స్, వాటర్ అనేది ప్లాంట్ లో ఉన్న అన్ని మీన్స్ బ్రాంచెస్ కి, లీఫ్ కి అందించబడతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్మాసిస్, ద్రవాభిసరణ క్రమం. గాఢత ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం నుంచి గాఢత తక్కువ ఉన్న ప్రదేశానికి, మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏరియా టు లెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏరియా, ద ఫ్లూయిడ్, ఎనీ ఫ్లూయిడ్, నాట్ ఓన్లీ వాటర్, ఎనీ ఫ్లూయిడ్, దట్ ఈస్ మినరల్స్ కావచ్చు, ఓకే, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దట్ ఈస్ ద పోతుంది. ఇక్కడ కూడా మెయింటెనెన్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ద్రవాభిసరణ క్రమాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. విచ్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్, ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం, we are discussing about ఇది కదా. సో the deficiency of sodium, okay, the deficiency of sodium, what happen? That is causes the hypokalemia అనే వ్యాధి వస్తుంది. deficiency of potassium, the deficiency of potassium, that is called what? Hypokalemia is the disease. Hypokalemia is the disease. What is the అంటే మీన్స్ హైపోకెలామియా, హైపోనెట్రిమియా డిసీజ్ ఏంటిది? ఒక ఫోబియా అంటాం మనం. మీన్స్ దట్ ఈస్ ఫోబియా అంటే ఏమంటారు దాని అంటే భయపడతారు, చిన్నదానికి భయపడతారు. ఓకే, అంటే ఏంటి? మజిల్ పెయిన్స్ వస్తాయి, బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఏదో మన డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ద మెంటాలిటీ, డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ దేర్ విత్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ అయాన్స్. ఓకే, అంటే మీన్స్ నిద్ర పట్టకపోవడం. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వస్తాయి. దాన్ని ఏమంటాం? హైపోఫోబియా అని చెప్తాం. అంటే మనకి ఏమైనా అవుతుందా అని రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? deficiency of calcium, deficiency of sodium and potassium, hypocalcemia and hypokalemia and hyponatremia. Hypokalemia is the deficiency of potassium, hyponatremia is the deficiency of sodium, that is means that is not maintaining the osmosis of the body. Okay, so ఒకటేసారి బాడీ మొత్తం చల్లగా అయిపోతుంది, ఒకటేసారి హై టెంపర్ మీన్స్ బీపీ ఎక్కువ రేజ్ అవడం, బీపీ తగ్గిపోవడం, ఇలా ఉంటాయి. బీపీ ఎక్కువ అవడం అంటే ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ఎక్కువ అవడం. బీపీ ఎక్కువైందంటే దాని వాట్ ఇస్ ద మీన్స్? ఇంక్రీజ్ ద పొటాషియం అండ్ సోడియం అయాన్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్. ఓకే, బీపీ తగ్గిపోయిందని చెప్తాం అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్, డిక్రీజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇన్ దట్ కండిషన్ వాట్ ద కాల్షియం మెయింటెనెన్స్, కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ గాఢత తగ్గిపోతుంది. ఓకే, కాల్షియం గాఢత తగ్గిపోతుంది, ఆర్ ద అయాన్స్ గాఢత తగ్గిపోతుంది. విచ్ అయాన్స్? సోడియం, పొటాషియం అయాన్స్ గాఢత తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద బయలాజికల్ రోల్ ఆఫ్ వాట్? సోడియం, పొటాషియం అండ్ chlorine. Sodium, potassium and chlorine is involved in the transport of CO2 and transport of oxygen. Okay, transport of CO2 oxygen ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడానికి Cl కూడా యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వీటిని న్యూట్రల్ చేస్తుంది. ఓకే, వీటిని న్యూట్రల్ చేస్తుంది, సోడియం పొటాషియం అయాన్ని న్యూట్రల్ చేస్తుంది మన బాడీలో. ఓకే, నెక్స్ట్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ద కాల్షియం. సో what is the source of calcium? How to obtain the calcium? How to get the body or human being or living being in the calcium? So calcium is present almost all type of food materials ఉంటుంది. వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది? మిల్క్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, మిల్క్ లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మేము దగ్గరలో దొరుకుతాయి కదా డైరీ ప్రొడక్ట్స్, అంటే పాలతో తయారు చేసే అన్ని ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ లో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, క్యాబేజీలో ఉంటుంది. క్యాబేజీ ఇస్ ద కంటైన్ మోర్ కాల్షియం. క్యాలీఫ్లవర్ లో ఉంటుంది. ఎగ్ లో ఉంటుంది. ఎగ్ లో కాల్షియం ఉంటుంది. ఎగ్ యొక్క యాక్ ఉంటుంది కదా, యాక్ అంటే ఎగ్ సొనాట్ అని చెప్పండి, చూడండి, దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ డైట్స్ అంటే మీన్స్
ఏంటి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అని చెప్తాం కదా, వాటిలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ద కాల్షియం ఇస్ ద మోస్ట్ అబాండెంట్ metal in our body. The calcium is the most abundant element in our body. Okay, so that is how much is present in the total human body. That is the 2% is there. మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎంత ఉంటుంది? అది 2% ఉంటుంది. హౌ మచ్? 2%. ఓకే, సో ఒక్క నిమిషం ఉండండి, క్లియర్గా వేరే సార్ క్లియర్ గా లేదు సార్ వాయిస్. అదే పెడుతున్నాం, ఇంత వేరేది పెడుతున్నా. అదే ఒక్క 1 minute ఆగండి, నేను వేరేది పెడతాను. జస్ట్ వెయిట్ 1 minute. జస్ట్ వెయిట్, ఒక్క 1 minute ఆగండి. జస్ట్ వెయిట్ అమ్మా, స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను. ఒక్క 1 minute ఆగండి, క్లియర్ గా చెప్పేద్దాం ఇక ఎందుకు మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఇది వినండి, కొన్ని తీశాను, మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెడతాను. జస్ట్ వెయిట్ 1 minute. ఒక్క నిమిషం. చూడండి, కాల్షియం. Okay, the source of the calcium is the milk, dairy products, cabbage, cauliflower, egg yolk, egg, etc. So almost all type of food materials are contain minimum amount of calcium. Okay, so calcium is the most abundant metal in our body. Most abundant metal in our body. Most abundant element is the carbon. Most abundant element, the carbon is the human body are made up the carbon is almost 90% ఉంటుంది. Okay, so carbon. Okay, most abundant metal in our body is what? Calcium. That is how much is present weight of the our body. That is it is occupied 2%. 2%. That is the which form? Bone formation లో ఉంటుంది. బోన్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని బోన్స్ అన్ని కాల్షియం తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఇన్ దిస్ 2% మనకున్న ఆ 2% లో ఏంటిది? ఇన్ దిస్ 2% 99% ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టీత్ అండ్ బోన్. ఇన్ దిస్ 2% లో 99% ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టీత్ అండ్
bones. Okay, that to be in the form of double salt. That to be in the form of double salt. In the what is the form? That calcium carbonate and calcium phosphate. What is the form? Calcium carbonate and calcium phosphate. So ఇక్కడ N అని ఉంది చూడండి. N is nothing but 2 to 3. ఇక్కడ calcium phosphate ముందు N ఉందిగా. N is 2 to 3. So the remaining 1% is distributed in the following way. Okay, in the remaining 1%, ఉన్న 2% లో 99% టీత్ లో బోన్స్ లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 1% ఉంది కదా, రిమైనింగ్ 1% ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫ్లూయిడ్. అంటే ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటిది? మన బాడీలో లిక్విడ్. ఓకే, అండ్ టిష్యూస్ లో ఉంటాయి. ఫ్లూయిడ్ ఆర్ టిష్యూస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మిల్లీగ్రామ్స్ ఇన్ 100 ml. ఒక 100 ml ఫ్లూయిడ్ లో ఎంత ఉంటుంది? మిల్లీగ్రామ్స్ లో ఉంటుంది. ఆర్ 100 grams అంటే మీన్స్ హౌ మచ్ ఇస్ కంటైన్ మిల్లీగ్రామ్ 100 ml ఎంత ఉంది? ఫర్ 100 ml ఎన్ని మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది? ఓకే, సో దిస్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లాస్మా రిమైనింగ్ 1% చెప్తుంది నేను. రిమైనింగ్ 1% లో బ్లడ్ ప్లాస్మాలో ఎంత? 9 to 11.5% ఉంటుంది. మజిల్స్ అంటే ఏంటిది? మన కండరాలు, దాంట్లో ఎంత? 70% వరకు ఉంటుంది ఆ 1% లో. అంటే నర్వ్ సిస్టమ్స్, నర్వ్ అంటే ఏంటిది? మీన్స్ నాడీ వ్యవస్థలో ఒక 15% ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మజిల్స్. మజిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కావడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ప్లాస్మాలో ఉంటుంది, బ్లడ్ యొక్క ప్లాస్మాలో ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్. దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్, అంటే రక్తం గడ్డకట్టడానికి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద హెపారిన్ అని చెప్తాం కదా. ఓకే, అందులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నర్వ్ సిస్టమ్, నర్వ్ ఇంపల్స్. నాడీ వ్యవస్థ ఉత్ప్రేరణ చెందడానికి కాల్షియం ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. నర్వ్ ఇంపల్స్, ఓకే, చర్యకు ప్రతిచర్య అని చెప్తాం కదా. ఓకే, అందులో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కంటైన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బాడీలో ఇలా ఉంటుంది. ఎంత? ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ కంటైన్ హౌ మచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ abundant metal is 2% in the human body. That is present in the 2% in the human body. Total body 100 కిలోల బాడీ ఉందంటే అందులో 2 కిలోలు బోన్ ఉంటుంది. బోన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 2% ఉంటుంది. ఓకే, 2% వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. దేర్ ఇస్ నో కాల్షియం, ద హ్యూమన్ బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్ అంటే హ్యూమన్ బాడీలో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యూమన్ బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉండదు. ఇందులో ఫంక్షన్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద functions of that? What is the functions? So the functions mainly this is used the, what is the main function? The mineralization of the cartilage bone to hard bone. The mineralization of the cartilage bone అంటే మృదులాస్థి వ్యవస్థ నుంచి హార్డ్ బోన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద గ్రౌత్. ద బాడీ పెరగడానికి కాల్షియం కావాలి. కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్. కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టడానికి అవసరం. కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ నర్వ్స్, activation of the energy. Calcium used in the muscle contraction. ఓకే, మజిల్ కండరాల సంకోచ వ్యాకోచం అని చెప్తాం కదా, దాంట్లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీలో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ సిస్టమ్. కాల్షియం యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ నర్వ్ ఇంపల్స్ అని చెప్తాం. నాడీ వ్యవస్థ ఉత్ప్రేరకం చెందడానికి, నాడీ వ్యవస్థ యాక్టివ్ గా ఉండడానికి. ఓకే, calcium is the important. And the conversion of the cartilage bone to hard bone, they carried out in the calcium by ion, the conversion of the cartilage bone to hard bone. The conversion of the cartilage bone to hard bone is the carried out by the calcium ion. In this what is this? In this there is 2 steps as how to convert this. అంటే మీన్స్ కార్టిలేజ్ బోన్ టు హార్డ్ బోన్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ చైల్డ్హుడ్ అని చెప్తాం.
0 ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, పిండంలోనే ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే మీన్స్ ఒక 4-5 మంత్స్ బాడీలో బోన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి పిండంలో ఉన్నప్పుడు, బేబీ పిండంలో ఉన్నప్పుడు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బోన్స్ దట్ ఈస్ ఈజీలీ నాట్ బ్రేక్ అండ్ ఈజీలీ రికవర్ అయిపోతుంది. ఈజీలీ రికవర్ ఎప్పటి వరకు? అప్ టు 10 years వరకు. పిల్లలు పుట్టిన 0 months నుంచి 10 years వరకు ద బోన్స్ ఇస్ ద కార్టిలేజ్ బోన్, మృదులాస్థి వ్యవస్థగా ఉంటుంది, కార్టిలేజ్ బోన్ సిస్టమ్ గా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 10 years that is converted into the hard bone, that is converted into the hard bone, that is అడల్ట్ లో ఉంటుంది. అడల్ట్ అంటే నేను పెద్దోళ్ళు అంటాను చెప్తాను, అడల్ట్. ఓకే, అడల్ట్ లో సో చిల్డ్రన్స్ అంటే చైల్డ్హుడ్ 0 to 10 years వరకు దట్ ఈస్ కంటైన్ ద కార్టిలేజ్ బోన్, మృదులాస్థి వ్యవస్థ. అంటే చిన్న పిల్లలకు ఏమైనా బోన్స్ ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ అయినా తొందరగా రికవరీ అవుతుంది, తొందరగా రికవరీ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కార్టిలేజ్ బోన్ ఆర్ కంటైన్ కార్బన్ ఆర్గానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. కార్బన్ ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, హార్డ్ బోన్ లో ఏముంటుంది? కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది. కార్బన్ ఆల్సో ప్రెజెంట్. కాన్సన్ట్రేట్ పర్సెంటేజ్ పరంగా చూస్తే is the more, carbon is the more then compare with the calcium. That is the formula of cartilage bone. మృదులాస్థి వ్యవస్థ అని చెప్తాం, మృదులాస్థి అస్థి పంజరం అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హార్డ్ బోన్. సో increase the age of the living means human being, increase the age of the human being, their bone is converted into the cartilage to hard bone. That means in that increase the concentration of the calcium in that bone. That means what? Calcium carbonate, calcium phosphate content increase అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ ఇంకా ఎక్కువైంది అనుకోండి, సో ఇన్ దిస్ అడల్ట్ ఏజ్ లో ఏమైనా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, కొన్ని రోజులు టేక్ సమ్ టైమ్స్, అంటే అది రికవరీ కావడానికి. ఓకే, చిన్నపిల్లలు రికవరీ కావడానికి విత్ ఇన్ దెబ్బ తగిన అయిపోతుంది. అంటే అడల్ట్ లో అయితే కొన్ని మంత్స్ పడతాయి, ఒక 2-3 months పడుతుంది. ఓకే, ఏమైనా అన్ఫార్చునేట్ బోన్ బ్రేకేజ్ అయింది అనుకోండి, ఏదేమైనా ఇదైపోయింది అనుకోండి, అక్కడ ఏంటిది సమ్ టైమ్స్ పడుతుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ కార్బన్ అండ్ కాల్షియం కాంటెంట్ ఆల్మోస్ట్ సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ సమానంగా ఉంటుంది. ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 50, ఓకే ఆఫ్టర్ 60 వరకు అడల్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ 60 years, after 60 years increase the concentration of the content of calcium in the bone, increase the content or concentration of the calcium. That means ఆ బోన్స్ అనేవి పెలుసుగా తయారవుతుంది, పెలుసుగా తయారవుతుంది. ద టైప్ ఆఫ్ బోన్స్ ఈజ్ వన్స్ ఫ్రాక్చర్, ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ రికవరీ కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ రికవర్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 90% రికవరీ కాదు, ఒక 10% అవుతుంది. సో ఇన్ ద మృదులాస్థి వ్యవస్థలో 90% రికవరీ అవుతుంది, ఇక్కడ 70% అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 90% రికవరీ కాదు, రికవరీ అది ఒక 10 to 20% రికవరీ అవుతుంది తప్ప రికవరీ పర్సెంటేజ్ వెరీ వెరీ లెస్. వై? బికాస్ ఆఫ్ హియర్ డిక్రీజ్ ద కార్బన్ కాంటెంట్, డిక్రీజ్ ద కార్బన్ కాంటెంట్, ఇంక్రీజ్ ద కాల్షియం, ఓన్లీ కాల్షియమే ఉంటుంది, కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బోన్స్ ఆర్ కంటైన్ వాట్? కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ద use and the source of the calcium in the human body, the use and the source of the human body. Okay, so ఏమైనా deficiency ఉంటే ఏమవుతుంది? That is pick another pick. I will share the another pick. Just wait. Okay, so అన్ని చెప్పిన ఇక్కడ ఉంటాయి. Okay, the calcium also involved in the చెప్పాను కదా, internal cellular fluid, external cellular fluid also maintained by the calcium ion. ద్రవాభిసరణ క్రమాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇంటర్నల్ సెల్స్, ఇంటర్ సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మన చర్మం అంటే బాడీ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్. ఓకే, అండ్ బాడీ బయట వచ్చే ఫ్లూయిడ్స్, స్వెట్ చెమట రూపంలో బయట వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్. దట్ ఈస్ కంటైన్ ద సోడియం తో పాటు కాల్షియం కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇంటర్ సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, పొటాషియంతో పాటు కాల్షియం కూడా ఉంటాయి. ఓకే, calcium level in our body, calcium level in our body. So what is the hypocalcemia?
hypocalcemia. That means what? Deficiency of calcium in the body is known as hypocalcemia. Deficiency of the body in the calcium is known as hypocalcemia. Okay, is known as hypocalcemia. It is due to the deficiency of deficiency of parathyroid hormone. The deficiency of parathyroid hormone, that is hypothyroidism అని చెప్తాం. Hypothyroidism. Okay, థైరాయిడ్ అని ఉంటుంది, ద గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ hypothyroidism. అంటే మరగుజ్జుతనం వస్తుంది. దట్ ఈస్ గ్రోత్ హార్మోన్ అంటాం. థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇస్ ద గ్రోత్ హార్మోన్, హ్యూమన్ బాడీ గ్రోత్. ఆ హార్మోన్ ని బేస్ చేసుకుని హ్యూమన్ బాడీ అనేది హైట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిపెండ్ ఆన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద thyroidism. Nowadays ladies are suffer from థైరాయిడ్ హార్మోన్స్, చాలా సఫర్ ఉంటారు. ఇట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పారాథైరాయిడిజం అనే డిసీజ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోథైరాయిడిజం. థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క లోపం, అది కరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ చేయకపోవడం. కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఆ థైరాయిడ్ అనే హార్మోన్ కరెక్ట్ గా పనిచేయదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్? సో ఫాలోడ్ బై ద స్పామ్ ఆఫ్ మజిల్ అండ్ ఫేస్ అండ్ లింబ్. ఏంటిది? థైరాయిడిజం హ్యూమన్ బాడీ మనకు దాన్ని ఏమంటారు? ఓకే, దట్ ఈస్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ సార్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద ఊర్లో ఉన్నాను నేను. some disturbance are there. There is no correct net problem. Connectivity is not there. So that's why some problem causes. Okay. So all of you understand the class. Okay. Yes. Okay, sir. Okay. So the parathyroidism. So hypoparathyroidism. So what is that? Followed by the spasm of the muscles. అంటే మజిల్ కంట్రాక్షన్ అయిపోతుంది. ఒకసారి మనకు ఇది వస్తుందని చెప్తారు కదమ్మా, ఫేస్ లో కానీ మోర్చా వస్తుందని చెప్తారు కదా, దట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫైల్స్ ఫాలోడ్ బై ద స్పామ్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఫేస్ అండ్ లిమ్స్. మజిల్స్ ఆఫ్ ఫేస్ అంటే లిమ్స్. ఓకే, అన్ని కండరాలు ముడుచుకుపోయినట్టు కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం. అండ్ బాడీ గ్రోత్ కూడా ఎక్కువగా అవ్వదు. ఓకే, నాట్ గ్రోత్ ద బాడీ ప్రాపర్ వేగా గ్రోత్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపర్ calcemia. That is what? Excess of calcium in body is known as hypercalcemia. కొంతమందికి కాల్షియం విపరీతంగా ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళకి హైపర్ కాల్సిమియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది. హైపర్ కాల్సిమియా. సో కొంతమంది బాగా ఎత్తుకు పెరుగుతారు. ఓకే, బాగా ఎత్తుకు పెరుగుతారు. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఓవర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్. ఓవర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, కాల్షియం ఎక్కువ ఉంది అనుకో, థైరాయిడిజం, దట్ ఈస్ ఓకే, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర హైపర్ కాల్సిమియా అనేది మీన్స్ హైపర్ కాల్సిమియా, ద ఇంక్రీజ్ ద కాంట్ ఆఫ్ బాడీ, దట్ ఈస్ hypercalcemia. That is not hypercalcemia. And some other disease also is there. You can చెప్పి మజిల్ కంట్రాక్షన్ సరిగా ఉండదు. ఓకే, డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతారు. కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రికెట్స్ వ్యాధి వస్తుంది.
Sir, no voice, sir. Sir, voice is not coming. Yes, sir. Sir, your voice not audible. Sir, no voice. Sir, are you there? Iron. Where is the calcium? It is Today not. is last class. Can anybody Second tell day. page number, Today please? is last. Hello, can anybody tell the page number of our study Material. material? Hello? I don't know. I have to check. I will tell you on that Telegram. Copper is Can you hear what he is speaking? When are our practicals scheduled? maybe in the month of May. Okay. It will be so hot. Leaving the June, July, maybe the exams. Sir has left the meeting. Now, now clear the voice. Yes, sir. Sir. Now, okay. సో అది మ్యూట్ లో వెళ్ళిపోయినట్టుందమ్మా అందుకనే Now it is okay, sir. ఓకే సారీ Now it is okay, sir. ఫైన్ సో ద chromium, this is also micro element. Chromium is the micro element. What is the source? Normal diet. What is the source? Normal diet. What is the function of chromium in the human body? What is the function of chromium? The main role of chromium in the human body is the insulin regulate. Insulin regulate in the glucose content in the body. Insulin regulate glucose content in the body. That means అదేంటో ఏమంటాం షుగర్ అని చెప్తాం కదా ఇన్సులిన్. ఓకే, అది ఎక్కువైతే మనకి ఏమొస్తుంది? షుగర్ వస్తుంది, టీబీ వస్తుంది. తక్కువైతే షుగర్ తక్కువ అవుతుంది అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ మెయింటెనెన్స్. మన బాడీలో ఇన్సులిన్ ఏది మెయింటైన్ చేస్తుంది? క్రోమియం మెయింటైన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద క్రోమియం. ఓకే ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్రోమియం? దట్ ఈస్ glucose content. Blood is more content the insulin, the causes the TB.
షుగర్ అని చెప్తాం. షుగర్ వ్యాధి ట్యూబర్క్యులోసిస్ అన్న షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది. తక్కువైతే వేరే ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మనం డైట్ ని నార్మల్ గా ఇన్ టైంలో ప్రాపర్ గా తినాలి. ఇన్ టైంలో ప్రాపర్ గా మనం డైట్ ని మెయింటైన్ చేస్తే ఇన్సులిన్ అనేది రెగ్యులేటింగ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇన్సులిన్ మన బాడీలో కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమయానికి తినకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెగ్యులేటింగ్ ఈజ్ నాట్ work in proper way. That's why the causes of disease. Causes of disease. What is disease? Sugar diabetes system. Sugar. Mali cold. So that is the main role of the chromium in human body. I will share that element. It is very important. Next, what manganese. The manganese is a source of normal diet. So manganese, what is the function in the synthesis of some involved in the enzymes and photosynthesis lo involved అవుతుంది. Manganese also involved in the photosynthesis reaction. So manganese in our body product enzyme manganese in our enzyme of liverginase అంటే నైట్రోజనస్ బేస్ మెటీరియల్. Nitrogen based metal. That means manganese is used. Manganese is used in the digestive system. Okay, ఏంటిది జిల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. లివర్జినేజ్ అనే ఎంజైమ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఉంటుంది లివర్జినేజ్ ఎంజైమ్ లో మ్యాంగనీస్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తున్నది? సో లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్. అది కరెక్ట్ గా వేగా లేదు. ఓకే, manganese ఈస్ ద digestive system లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఎట్లా? ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ this is the convert nitrogenous waste material into a urea అంటే మనకు లాస్ట్ మన యూరియా ఫామ్ బయటకు వస్తుంది. ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ కాజెస్ ద పోరోసిస్ అంటే స్లిప్డ్ టెండాన్ డిసీజ్ వస్తుంది. పోరోసిస్ అంటే స్లిప్డ్ టెండాన్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. నెక్స్ట్, ద రోల్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ in our body. Cobalt. What is the main role of cobalt and what is the source of that? That is obtained in the normal diet. Okay. Function CO+3 form lo untundi. CO+3 is the important cation in vitamin B12. Cobalt important role. What is that? That is in vitamin B12 అని చెప్తాం. Vitamin B12. That is what cyanolamine. The very important metal. The very important metal in the cobalt. The very important metal in cobalt in our human body. That is present in vitamin B12. That is what cyanocobalamin. What is the major function of cyanocobalamin in the human body? What is the major function? What is the function of cyanocobalamin in human body? That is present in the bone marrow. Bone ఉంటుంది కదమ్మా, ఈ బోన్ మ్యారోలో ఉంటుంది. బోన్ మ్యారోలో కాల్షియం ఉంటుంది. బోన్ మ్యారోలో కోబాల్ట్ ఇస్ దేర్. కోబాల్ట్ ఇన్ +3 ఫామ్ లో ఉంటుంది. కోబాల్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ ఫామ్? +3 ఫామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద generation product the RBC in your human body. RBC, what RBC ni
ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. సైనోకోబాలమిన్, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ఆఫ్ సైనోకోబాలమిన్? దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ or generation of the RBC. Okay, so the deficiency of cobalt in the human body, what happened? That is the one disease causes. Okay, that is the anemia అని చెప్తాం. anemia. Okay, anemia. Okay, anemia disease వస్తుంది అంటే రక్తహీనత అని చెప్తాం. రక్తహీనత. ఓకే, రక్తహీనత అని చెప్తాం. anemia is disease. Okay, and more CO is present in the human body, more CO content ఎక్కువ ఉంది, that is leukemia అని చెప్తాం. బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఓకే, కోబాల్ట్ కాంటెంట్ ఎక్కువైంది హ్యూమన్ బాడీలో, దట్ ఈస్ ద లుకేమియా అని చెప్తాం. లుకేమియా, బ్లడ్ క్యాన్సర్. ఓకే, కోబాల్ట్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాజ్ ద వాట్? ఎనీమియా. దట్ ఈస్ కాజ్ వాట్? ఎనీమియా ఇస్ ద డిసీజ్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, సో క్లియర్లీ, just wait. So like cobalt. So what is the main function of cobalt? And iron also deficiency will cause anemia. So iron deficiency is there, but cobalt is the RBC product. Involve the cobalt in RBC product. Okay, red blood cells product lo cobalt involve avutundi. That means cyanocobalamin is the important. So deficiency lo iron also is there. Oh, iron also is the రక్తహీనత అంటే ఐరన్ కూడా ఉంటుంది. The what is the effect of iron deficiency? That is the involve in the hemoglobin. ఐరన్ తక్కువైతే ఏమవుతుందంటే మనకు అది మనకు వస్తుంది. హిమోగ్లోబిన్ మీన్స్ మీన్స్ ఆక్సిజన్ యొక్క సరఫరా తగ్గిపోతుంది. అలాంటి టైంలో మనకు డిఫరెంట్ ఏమైనా మనకు స్పృహ తప్పిపోవడం అలాంటి వస్తాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్? ఆర్బిసి రిలీజ్ కావడానికి విటమిన్ B12 ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్బిసి ప్రొడక్ట్ కావడానికి అది ఎక్కువైతే బాగా ప్రొడక్ట్ అవుతుంది, తక్కువైతే బాగా తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐరన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. దట్ ఈస్ వాట్? దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ పిగ్మెంట్. ఒక పిగ్మెంట్ లో ఉంటుంది. ఏ పిగ్మెంట్? హిమోగ్లోబిన్. రక్తంలో ఏముంటుంది? హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద పిగ్మెంట్. HB హిమోగ్లోబిన్ ఆర్ దేర్. సో హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద పిగ్మెంట్. బ్లడ్ ఆర్బిసి అంటే రెడ్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి? హిమోగ్లోబిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది రెడ్ గా ఉంటుంది. అంటే అందులో ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి రెడ్ గా ఉంటుంది. బ్లడ్ లో ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ రెడ్ గా ఉంటుంది. అని ఆర్బిసి రిలీజ్ కావడానికి సైనోకోబాలమిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫంక్షన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షన్: కోబాల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మెటల్ ఇన్ విటమిన్ B12. The important function of vitamin B12 is in the bone marrow function. Bone marrow అంటే ఏంటిదమ్మా? ఎముక మజ్జ అని చెప్తాం కదా, ఆ బోన్ మ్యారో లో ఉంటుంది. The important function of bone marrow is production of RBC. The important role of bone marrow is production of RBC. RBC production లో ఉంటుంది. So if there is a deficiency of cobalt, then there will be decrease the amount of vitamin B12. Okay, vitamin B12 is decreased. Okay, so the regulation of bone marrow function also decrease. Okay, so in this case number of RBC result is decreases. This is the result is the what? Anemia. What is the disease of this? Anemia. What is the result? The bone marrow function really తక్కువైంది అనుకో, cobalt is deficiency, the bone marrow function తగ్గిపోతుంది. బోన్ మ్యారో ఫంక్షన్ తగ్గిపోయింది అనుకో, ఆర్బిసి రీప్రొడక్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఆర్బిసి తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అనిమియా అని వ్యాధి వస్తుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ పాయింట్: excess of calcium is not useful. That is also is not used, but there will be excess of production of vitamin B12. Okay, excess production of bone marrow. The function of product: more number of RBCs. Okay, this is the result is the polycythemia antam, polycythemia or leukemia అని చెప్తాం. That is called what? Blood cancer antam. That is called what? Blood cancer. This is the role of cobalt in our body. Okay, this is the cobalt గురించి.
Then we can discuss about the iron also. We can discuss about the iron also. Okay, just wait. Iron is present in human body. Okay, in ఇక్కడ pigment hemoglobin అనే pigment లో ఉంటుంది iron. So what is the major role of that iron role? అంటే means the 4 firing ring అని చెప్తాం. 4 firing ring. Okay, this is the 4 firing ring. Structure of 4 firing ring. This is the structure of hemoglobin. Structure of hemoglobin. That is the oxyhemoglobin అని చెప్తాం. oxyhemoglobin. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటే oxyhemoglobin. ఆక్సిజన్ లేకపోతే deoxyhemoglobin. deoxyhemoglobin. This is చూడండి ఇక్కడ this is the oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin. Okay, so in the oxyhemoglobin, that is a diamagnetic గా ఉంటుంది. deoxyhemoglobin paramagnetic గా ఉంటుంది. Okay, so this is 4 firing ring. Okay, this is the 4 firing ring. Hemoglobin is nothing about, what is the meaning of hemoglobin? చూడండి ఇక్కడ hemoglobin అంటే ఏంటిది? heme and a globin chain. Hemoglobin is nothing but what? heme and a globin chain. So heme is nothing about, heme is equal Fe plus 2 plus 4 firing ring. Heme is equal Fe plus 2 and 4 firing ring. Globin chain, that is the protein, that is the one type of protein chain. Globin chain అంటే సో హిమోగ్లోబిన్ మనం హీమ్ ప్లస్ గ్లోబిన్ చైన్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. హీమ్ లో ఏముంటుంది? 4 firing ring ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఐరన్ అనే మెటల్ ఉంటుంది. గ్లోబిన్ చైన్ ఇస్ ద one type of protein. This globin chain, what is the role of globin chain? ఒక హిమోగ్లోబిన్ యొక్క 4 firing ring ని ఇంకొక హిమోగ్లోబిన్ యొక్క 4 firing ring తో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ డిఫరెంట్ అన్నిట్లో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆకుకూరల్లో ఉంటుంది, కర్రీ లీఫ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లివర్ అని చెప్తాం కదా, లివర్ లో ఎక్కువ ఐరన్ కాంటెంట్ ఉంటుంది. లివర్ లో ఎక్కువగా ఐరన్ కాంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ లో ఉంటాయి, ఫ్రూట్స్ లో ఉంటాయి, ప్రోమోగ్రానైట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫరెంట్ యాపిల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ లో ఐరన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని డెఫిషియన్సీ వస్తే దట్ ఈస్ అనీమియా వస్తుంది. ద ఫంక్షన్, బ్లడ్ యొక్క ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్, కోబాల్ట్ కి ఐరన్ తేడా చూడండి. కోబాల్ట్ ఈస్ ద బోన్ మ్యారో ఫంక్షన్. ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్. ఐరన్ ఈస్ ద వాట్? ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్. బ్లడ్ యొక్క ఫంక్షన్ తగ్గిపోతుంది. అంటే అందులో ఐరన్ కాంటెంట్ తక్కువైంది అనుకోండి, బ్లడ్ రక్తహీనత వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఐరన్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉంటే రక్తహీనత వస్తుంది. దట్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్. దట్ ఈస్ మనకు నాట్ ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ గెట్ ద బాడీ. మన బాడీకి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అందనప్పుడు మనకు అనీజీగా ఉంటుంది. చిన్న పని చేసినా మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ఆయాసం వస్తుంది, రకరకాలుగా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇది. అదైతే బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది అది ఎక్కువ తక్కువ అయితే. సో స్ట్రక్చర్ వినండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద 4 firing ring. 4 firing ring. In this 4 firing ring is contain 4 nitrogen elements. 4 nitrogen elements. మధ్యలో మనకు మెటల్ ఉంటుంది. This metal is bind with the 4 coordinate. That is called what? 4 firing ring. ఐరన్ కి 4 సైడ్ లో 4 నైట్రోజన్స్ బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? 4 firing ring. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ 4 firing ring 5th కోఆర్డినేషన్ లో మనకి ఏంటిది? హిస్టిడిన్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద 5 కోఆర్డినేషన్ గా ఉన్నప్పుడు డియాక్సిహిమోగ్లోబిన్. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ ద వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇన్ దిస్ కండిషన్ దిస్ ద Fe+2 స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఐరన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ వాట్? విచ్ స్టేట్? Fe+2 స్టేట్. Fe+2 స్టేట్. సో ఇన్ ద 5 కోఆర్డినేషన్ you can observe the what is the electron means configuration. Fe+2 state, what is the electron configuration? Okay, so in that condition, that is obtained the octet configuration, means D6 configuration. Okay, electrons are not paid, not paid. That means unpaid electrons are there. Five coordination. Deoxyhemoglobin. What is the name of this? Deoxyhemoglobin. So ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ హిస్టిడిన్ అనే మాలిక్యూల్ ఉంది. ఇక్కడ
హిస్టిడిన్ అని ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. పర్ హిస్టిడిన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఆక్సిజన్, దిస్ OH2 is substituted with the oxygen, that is converted into the oxyhemoglobin. ఈ O2 ప్లేస్ లో ఆక్సిజన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ అండ్ ద పర్ఫెక్ట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. ఇన్ దట్ కండిషన్ దట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద 6 కోఆర్డినేట్. దట్ కండిషన్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద 6 కోఆర్డినేట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో Fe+2 స్టేట్ లో ఉంటుంది. Fe+2 స్టేట్ లో ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పెయిడ్. D6 కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటుంది. ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పెయిడ్. there is no unpaired electron, there is no unpaired electron. That is the, in that condition diamagnetic ga untundi. In that condition diamagnetic ga untundi. That is nothing about the hemoglobin. What is the major role of hemoglobin? What is the major role of hemoglobin? That is in the surrounding lo unna oxygen ni receive cheskuntundi. Receive cheskoni mana lungs ki andistadi. Lungs nunchi body lo unna anni part ki oxygen ni అందిస్తుంది. ఇన్హేల్ అంటాం దాన్ని. దట్ ఈస్ నథింగ్ అబౌట్ వాట్? ఇన్హేల్. ఇన్హేల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సెప్ట్ ద ఆక్సిజన్, రిసీవ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్. రిసీవ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్. ఏది రిసీవ్ చేస్తుంది? హిమోగ్లోబిన్ రిసీవ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హీమ్. సో గ్లోబిన్ చైన్ అంటే దీనికి ఒక గ్లోబిన్ చైన్ ఉంటుంది. ఈ గ్లోబిన్ ఇంకొక హీమ్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. గ్లోబిన్ చైన్ ఇంకొక హీమ్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్ ఐరన్, ఇది ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇన్ ద ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ వాట్? ఇన్హేల్ అని చెప్తాం. ఇన్హేల్. ఓకే, అండ్ ఎక్స్హేల్ ఆల్సో. మెయింటైన్ ద ఎక్స్హేల్ ఆల్సో. ఎక్స్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్ అంటే నిశ్వాసం ఉచ్ఛ్వాసం అని చెప్తాం. ఓకే, CO2 రిలీజ్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. ఈ విధంగా CO2 బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ఆఫ్ గ్లోబిన్ చైన్? Exhale, that is accept the muscles. మధ్యలో రిలీజ్ అయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటికి పంపిస్తుంది. ఓకే, ఇన్హేల్, అన్ని పార్ట్లు రిలీజ్ అయిన CO2 ని బయటికి పంపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. హీమ్ ప్లస్ గ్లోబిన్ ఇస్ నథింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో డిఆక్సీ, ఆక్సీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్, డిఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. ఓకే, ఈ విధంగా. దెన్ బోర్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిపెండ్ ఆన్ ద ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్, డిఆక్సీ బేస్ చేసుకుని బోర్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం. సో దిస్ కాజెస్ డిఫరెంట్ హిమోగ్లోబిన్ జనరల్లీ రియాక్ట్ విత్ ద దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ ప్లస్ హిమోగ్లోబిన్, దట్ ఈస్ ద ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. అండ్ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ రియాక్ట్ విత్ ద CO ఆల్సో. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్. కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్. అదే హిమోగ్లోబిన్ CO2 తో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కార్బమైన్ హిమోగ్లోబిన్ అని చెప్తాం. కార్బమైన్ హిమోగ్లోబిన్. ఓకే, ఇది ఎక్స్హేల్ లో అవుతుంది, ఇది ఇన్హేల్ లో అవుతుంది. ఓకే, సో హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ బైండ్ విత్ ద CO వెరీ ఫాస్ట్లీ. హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ CO2 కంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో ఎక్కువగా బైండ్ అవుతుంది. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో ఎక్కువగా బైండ్ అవుతుంది. సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ లైగెండ్. Carbon monoxide is the strong ligand. Compare with the oxygen. Compare with the CO2. Compare with the CO2. So oxygen also that is the what is that ligational aspects of diatomic molecule. O2 is the acting as a ligand. CO is acting as a ligand. Okay. Hemoglobin are contain. Hemoglobin ఏముంటుంది మనకు? ఐరన్ ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్ ఏముంటుంది? ఐరన్. సో ఈ ఐరన్ అనేది CO తో ఫాస్ట్ గా బైండ్ అవుతుంది కంపేర్ విత్ ద O2.
compare with the O2. That means what? In the atmosphere CO ఉంది, O2 కూడా ఉంది. హిమోగ్లోబిన్ దేంతో ఫాస్ట్ గా బైండ్ అవుతుంది? CO తో బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, CO తో బైండ్ అవుతుంది. CO ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది CO? సో అసంపూర్తిగా బర్న్ అవుతుంది ఫ్యూయల్, మీన్స్ పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అన్సిమే మీన్స్ అసంపూర్తిగా. ఓకే, ఫ్యూయల్ బర్న్ అయినప్పుడు CO రిలీజ్ అవుతుంది. ట్రాపిక్ ఏరియాలో CO కాంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ మనకి ఏంటిది అనీజీగా ఉంటుంది, ట్రాపిక్ ఏరియా అనీజీగా ఉంటుంది. ఎందుకు? హిమోగ్లోబిన్ అనేది CO తో ఫాస్ట్ గా బైండ్ అవుతుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే? ఆక్సిజన్ తో కంపేర్ చేస్తే. అట్ ద సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడా కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ద హిమోగ్లోబిన్. సో అలా లిసన్ మై వాయిస్ క్లియర్ వస్తుంది. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇంకో the hemocyanin and hemerythrin is present in the blue blood and white blood animals. Insects lo untayi hemerythrin, okay, hemocyanin. So 3 pigments ఉంటాయి మనకు. Blood or contain the 3 pigments. ఒకసారి చూడండి జస్ట్. సో అంటే బ్లడ్ Hemocyanin and hemerythrin is not present in our blood. Hemocyanin and hemerythrin is not present in human blood. It's not hemoglobin that is separate other things. ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు గ్రాస్ హాపర్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది, దానికి ఒక కలర్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది, బ్లడ్ గ్రీన్ కలర్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ద కంటైన్ ద హీమెరిథ్రిన్. హిమోసైనిన్ ఇస్ ద పిగ్మెంట్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ వేరే బ్లడ్స్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది? అందులో ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కాపర్, క్రోమియం ఉంటుంది కాబట్టి అది వైట్ మీన్స్ వైట్ కలర్ లో కూడా ఉంటుంది బ్లడ్. ఓకే, పైలాలో వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది బ్లడ్. నత్త ఉంటుంది కదా, దాంట్లో బ్లడ్ ఇస్ వైట్ కలర్ ఇస్ దేర్. అండ్ మీన్స్ ఇన్సెక్ట్స్, కీటకాలు, మన ఇప్పుడు పొలాల్లో కీటకాలు ఉంటాయి కదమ్మా, పురుగులు, చిన్న చిన్న పురుగులు, వాటిలో బ్లడ్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. సో అవి వాటిలో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాట్ పిగ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి మెటల్స్. ఆ మెటల్ ని బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ ద హిమోగ్లోబిన్ అండ్ హీమోసైనిన్, హీమోఎరిథ్రిన్. ఇవి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మెటీరియల్ లో చూడండి, పంపిస్తాను మెటీరియల్ కూడా. అండ్ జింక్, దిస్ ఆల్సో మనకి ఎక్కడ జింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మన హెయిర్ లో ఉంటుంది. హెయిర్ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద హెయిర్ లో ఉండే ఇదేంటిది? మనకు హార్మోన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం? ఓకే, కెరాటిన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సారీ, దిస్ ఇస్ ద జింక్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సో మెనీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్స్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆల్ ఎంజైమ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ డిహైడ్రోజినేజ్, కార్బాక్సిపెప్టిడేజ్, లివర్ ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజినేజ్, ఓకే, గ్లూటాన్ ఫాస్ఫేటేజ్, యూరియేజ్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆల్ ఎంజైమ్స్ లో మనకు జింక్ అనేది ఉంటుంది. ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కంటైన్ జింక్. ఓకే, సో కాఫర్ ఇస్ ద మనకు ఇందా చెప్పాను కదా, హిమోసైనిన్ లో HC లో కాఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ బ్లడ్ అనేది వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. బ్లడ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వైట్ కలర్ లో, వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది బ్లడ్. ఓకే, ఇక్కడ పైలా, కాక్రోచ్ ఇది. ఓకే, హీమెరిథ్రిన్ HC, okay, sorry, hemerythrin HR, that is the present in the chromium is the central atom. These are present in the what? Insects కీటకాలలో ఉంటుంది. ఈ అంటే బ్లడ్ బ్లూ కలర్ లో కానీ గ్రీన్ కలర్ లో కానీ ఉంటుంది. అలా ఉంటే
హిమ్ ఎరిథ్రిన్ ఉన్నట్టు. బ్లడ్ వైట్ కలర్ లో ఉంది అంటే హిమోసైనిన్ ఉన్నట్టు. బ్లడ్ వైట్ కలర్ రెడ్ కలర్ లో ఉంది అంటే హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నట్టు. అందులో పిగ్మెంట్ ఇస్ ద హిమోగ్లోబిన్. దిస్ 3 పిగ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. లివింగ్ బీయింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఇవి. ఓకే, సో నౌ స్టాప్ ద క్లాస్. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ ద మెటీరియల్. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 నుంచి 90% ఓకే, సిలబస్ కవర్ అయిపోయింది. ఏమైనా 10% ఏమైనా ఉంటే నేను మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ఓకే, దాంట్లో చూసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 85 to 90% యూ రీచ్ ద టోటల్ మీన్స్ సిలబస్. ఆల్మోస్ట్ 80 to 90%. ఓకే, ఒక 10% ఇక మనకు అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా మీకు మెటీరియల్ క్లియర్ గా ఉంది. వన్స్ రీడ్ ప్రాపర్లీ ద మెటీరియల్. ఐ విల్ సెండ్ ద మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఇన్ గ్రూప్. పంపించమని చెప్పాను. మీకు పంపించారా మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో? మెటీరియల్ పంపించారా మీకు? ఇది లిగేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది సార్. వచ్చిందా సార్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్, ఇన్స్టాగ్రామ్. అదే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లోనే పెట్టమని మెసేజ్ పెట్టినా నేను సార్కి. ఓకే సార్. ఆల్రెడీ ఐ విల్ సెండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టేస్తాను మెటీరియల్ ని. నేను వచ్చింది సార్. చెప్పాను, ఆ రోజు చెప్పాను నేను. ఒకసారి నేను ఇప్పుడు కూడా రివైండ్ చేస్తాను సార్ని. గ్రూప్ లో పెట్టమని చెప్తాను, గ్రూప్ లో పెట్టిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఏమైనా మిగిలిపోతే మనకు ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ప్లాన్ ద ప్రాక్టికల్స్ అనుకుంటాను నేను. సో ప్రాక్టికల్స్ మనకు ఆఫ్లైన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకేమైనా మిగిలిన ఏమైనా ఉన్నా, మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినా అక్కడ అడిగితే చెప్తాను. ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. ఉంటాయి కదా, 5 days ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. ఈచ్ బ్యాచ్ 5 days ఉంటుంది. అక్కడ ఏమైనా ఉంటే చెప్తాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. ఓకే, ప్రాక్టికల్స్ అప్పుడు మీరేనా సార్? నేనే వస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఏమన్నా మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో క్లియర్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్. మెటీరియల్ అన్ని ఉన్నాయి, మీకు స్టార్ట్ చేసుకోండి. ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఐ థింక్ ప్లాన్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్స్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్. Notes not given, sir. నెక్స్ట్ 2:30.